Ọlọ́run má jẹ́ àkàbùkù àbùkù ayé àbùkù sàrí àtàbùkù àlùkìámọ̀ Ọlọ́run má jẹ́ kí kankan kàn wá ńbẹ̀ àbùkù dá lára o Ọlọ́run má jẹ́ àkàbùkù. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ tòní ẹ wá kan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹjá jọjẹ gbádùn ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ tòórọ̀ yìí tá a gbé dé láti ìkànnì bàbá gbàgede mọ̀ TV BGI TV lé orí YouTube lórí Facebook à ń jẹ́ gbàgede mọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀ lórí TikTok à ń jẹ́ gbàgede mọ̀ _2 ẹ lọ wò ẹ bá wa ń bẹ̀ lórí Instagram à ń jẹ́ gbàgede mọ̀ _22 lórí TikTok. Àwọn àyè tá sọ yìí ẹ máa follow wa kẹ́sì máa subscribe sórí YouTube wa ojú tẹ́ fi ń wò mí ojú náà ní fọ́ etí tẹ́ sì fi ń gbọ́ mi láṣẹ Òdùmarè etí náà ní di ẹ jẹ́ ń fọ̀rọ̀ àwọn ọ̀tá Yorùbá jẹ́ ń fọ̀rọ̀ wọn gẹ́fìlà láàárọ̀ yìí mo fẹ́ pe àwọn ọmọ Yorùbá sí àkíyèsí kan ni àkíyèsí àkọ́kọ́ ni pé kí ló dé táwọn èèyàn stigmatize gbogbo ẹni tó ń pè fún pé kí Yorùbá pín àwọn èèyàn ń fi àbùkù kàn wọ́n ojú àbùkù ẹnu àbùkù ni wọ́n fi ń kàn wọ́n kí ló fà á kódà tó tiẹ̀ tún fọ́nì tó tún yà mí lẹ́nu ni pé à ń rí lára mẹ̀kúnnù pàápàá tó jẹ́ tẹ́ bá sọ̀rọ̀ pé àfi kí Yorùbá lọ o á wò yìí ti kàtẹ̀gbé báyìí torí pé nǹkan gbèsè wa lẹ́mìí ni pé we must live and die as one Nigeria bọ́tẹ́ tá bá tú yẹbẹyẹbẹ sílẹ̀ tá bá wò ó dùn lóòótọ́ láti pè wá ní one Nigeria but what we see that kò sáni ànímọ́ believe you me sincerely ẹ lọ wo gbogbo tribe kọ̀ọ̀kan ẹ wo orí ẹ̀mí wọn mo fọlọ́ búra ká pín ló wà lórí ẹ̀mí everybody ẹ jẹ́ tó jayé sí nǹkan kan àwọn tí wọ́n ń pè tá à ń pè ní elite tí wọ́n ní fọ̀tán lè kan náà wọn ò sọ síta ni torí ń tán rí jẹ́ ń bẹ̀ tribalism yẹn wà lẹ́bi oníkálukú believe you me sincerely pé a kì í ṣe ìran kan náà yẹn ó wà ní ìgbésí ìwáyé oníkálukú ó wà nínú ọ̀rọ̀ wa ó wà nínú ìṣesí wa ó wà nínú èrò wa ó wà nínú àṣà ó wà nínú ìṣe kò dẹ̀ possible kí nǹkan yẹn àwọn tó mọ̀ dà wá pọ̀ wọ́n mọ àròkò tán fi ránṣẹ́ wọ́n mọ̀ pé time bomb làwọn gbé time bomb kò ń ṣe instant bomb wọ́n mọ̀ pé tí ojú gbogbo wa bá làdélẹ̀ wọ́n mọ̀ pé bọ́ǹbù làwọn plant sáàrin wa tó jẹ́ tó bá explode à ní rójú ráyè táwọn kan máa kó nǹkan ọ̀rọ̀ mọ́ wa lára ni táìmù bọ́ǹbù yẹn ti wá tó ó ti wá explode initially tá a sì jọ ń ṣe papọ̀ Fúlàní ti lajú àwọn northerners ti lajú gbogbo ìgbà yẹn
wọ́n ti exploit wa láti ilẹ̀ but we doesn't care. Ríro wo bẹ̀ mọ̀ wọ́n ń ṣe ríro ṣẹ́ẹ̀tẹ̀ ríran Yorùbá a máa nífẹ̀ẹ́ àgbàmọ́ra o ṣẹ́ẹ̀mọ̀dí ẹ lọ wo ìran Yorùbá kọ̀ọ̀kan tí wọ́n bá sọ pé moral knowledge pé ibi tí ẹ̀kọ́ parí sí ilé Yorùbá ni kódà kí wọ́n jẹ́ létí wọn mọ́ lọ́hùn ẹ̀kọ́ moral yẹn máa wà tí wọ́n máa kọ́ ẹ̀ bá a ṣe ń súnyàn mọ́ra bá a ṣe ń gbàlejò bá a ṣe ń gbàgbà mọ́ra béèyàn ṣe ń foríjì ni kódà nù Bíbélì ilẹ̀ Yorùbá náà ló ti máa gbọ́ bàbá dáríjì wá bá a ṣe dáríjì àwọn tó ṣẹ̀ wá àwa náà la lẹ́mìí dáríjì àwa Yorùbá yìí náà a nífẹ̀ẹ́ ará àtàgbọ́n a nífẹ̀ẹ́ àlejò gbígbà for example bá a ṣe ń sọ tó náà tó yìí bá a ṣe ń sọ tó yìí náà ẹnìkan bọ̀ láti north kì í ṣe Yorùbá ó lè jẹ́ Yíbò ó wá káwọn ọmọ méjì dání níbi aago 10 alẹ́ àwa rí lọ́nà ẹjọ́ ẹ ṣàánú mi mo ń travel lọ east ni kò wá sí mọ́tò mọ́ ní park ẹ̀rù ń bà mí torí àwọn gbọ́mọgbọ́mọ àwọn ọmọ méjì dẹ̀ ni mo kó dání káàtì ẹ̀ níbi tá a máa forí sí sùn kílẹ̀ fi mọ́ mo fọlọ́run búra Yorùbá nìkan wọlé Yorùbá nìkan wọlé kódà á tó fún wọn láṣọ ìbora a máa gbàgbé àṣà èdè ẹ̀yà Yorùbá àwa la ní á tún ní kó wọlé kódà tó bá kú oúnjẹ táwọn ọmọ jẹ láàárọ̀ la á tún gbé fún kan ǹjẹ́ ti jẹun náà látàárọ̀ tá a ti wà ń bẹ̀ ṣáà ti ẹ̀rọ tí ó jẹ á tún prepare oúnjẹ fún ẹ̀kọ́ tí wọ́n fi kó àwa Yorùbá nìyẹn so kò wá jẹ́ kójú wa là látijọ́ yìí bí wọ́n ṣe ń dé wa mágolo bí wọ́n ṣe ń chance wa arapa ní sùúrù nílẹ̀ Yorùbá ẹ gbogbo táwọn bàbá wa fi oògùn kó jọ ẹ wo bọ́n ṣe dàpọ̀ mọ́ ti Nàìjíríà àdẹ sọ̀rọ̀ ṣé ẹ rántí Sàrọ̀ Wíwá ikú wo ló pa Sàrọ̀ Wíwá ṣe bí kú wípé ẹ má yàn wá mẹ́bọ ní Sàrọ̀ Wíwá kú ẹ̀tọ́ ìlú wọn Nàìjíríà gbà lọ́wọ́ wọn ó tún wá fẹ̀tọ́ wọn dùn wọn lórí nǹkan gbà yẹn wọ́n ń wa epo nílùú Ògbóni kò sí omi tó ṣe é mu lógbóni kò sí títì tó ṣe é rìn nílùú Ògbóni wọ́n sì ń kó gbogbo ọrọ̀ Ògbóni wọ́n ń kó fún Nàìjíríà ara àwọn ọmọ kọ̀ọ̀kan máa ń wà tó máa ń jẹ́ prominent citizen ìlú kọ̀ọ̀kan nínú àwọn ìjọ Sàrọ̀ Wíwá jẹ́ kan nínú wọn tó dá yàtọ̀ ó wá yarí despite the fact pé military ló wà lórí oyè ó wá yarí pé rárá o bí Ìgbòho ṣe yarí ń sìn òun náà wá yarí ń gbà ẹ̀ pé rárá ẹ̀ lè yan wá mẹ́bọ àṣé in táwọn Sàrọ̀ Wíwá yẹn rí ń gbà yẹn àṣó ti ń lọ tipẹ́ tójú wa ò là ẹjọ́ ta nípa Sàrọ̀ Wíwá ta ló wà lórí oyè ìgbà náà ẹṣọ́ dáadáa nọ́tánà ni kì í ṣe Yorùbá tipẹ́ ni wọ́n ti ń fìyà jẹ ìran míì tó bá ti jàfẹ́tọ̀ ẹ̀ outside northerners bẹ́tà ríro Delegiwa ọmọ east ọmọ south ni ó rí atrocities tí northerner commit ìyàwó Babangida àbúrò ẹ̀ gbégbó wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣòfin wípé ẹni tó bá ti mú tó bá ti gbé drug kan pa ni Babangida náà ló ṣòfin àbúrò Mariam tó jẹ́ ìyàwó Babangida wá gbégbó Delegiwa jẹ́ rìpọ́tà bíi tiwa wọ́n ṣojú wa pààyàn lóòótọ́ àárí ẹni tó ń pa àṣẹ kí ìṣàbúrò Mariam àṣẹ wọ́n swap ni nọ́tánà ti pẹ́ náà ti ba Nàìjíríà jẹ́ta fura Sàrọ̀ Wíwá ọmọ south wá lọ sílùú òyìnbó Delegiwa wá lọ sílùú òyìnbó
ó wá pàdé ẹni tí wọ́n náà káàwó nú tẹ́lẹ̀ pé wọ́n pa òkú rẹ̀ àbẹ́yàn ẹni yẹn dẹ̀ mọ̀ pé Délégi wá ti róhun ó ránṣẹ́ sílé àǹtí mi lágbájá ti rí mi o wọ́n ní kó má wọ̀rí á pa lẹ́nu mọ́ Délégi wá délé ó padà sí Nàìjíríà ohun ojú mi rí lájò ó kù kó kọ síta wọ́n fi lẹ́tà bọ̀m̀bù ránṣẹ́ sí wọ́n fi Délégi wá ránṣẹ́ sọ̀rùn àpàpàdodo ta ló ṣiṣẹ́ yẹn nọ́tánà Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ a wà ní region ọmọ Yorùbá Ọbáfẹ́mi ṣe ó forí ṣe ó fọrùn ṣe a kó gbogbo ọrọ̀ jọ fún gbogbo South West àwọn bàbá wa àgbẹ̀ wọ́n ṣiṣẹ́ lọ́sàn lóru wọ́n kó ọrọ̀ yẹn jọ fún South West Awólọ́wọ̀ àtàwọn tíìmù ẹ̀ wọ́n strategize báwo lówó ṣe lè wọ South West owó dé bíbà fún ìran South àwa South West South East South North wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní jowú wa Awólọ́wọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní establish síbí establish sọ́run ó prepare ọjọ́ ọ̀la irú àyà ẹ̀mí ó prepare ẹlẹ́gbà náà fún wa pé ká wá padà jọrọ̀ yẹn unfortunately agolo rẹ̀ sì dé àbú ìrosì ó pa gbogbo ọ̀rọ̀ lẹ́ Yorùbá ó papọ̀ mọ́ Nàìjíríà ó ní Nàìjíríà ló ní wọn ò jẹ́ odó jẹ́ nọ́tánà gbàjọba lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàkóso gbogbo ẹ̀tọ́ wa t'Awólọ́wọ̀ ti prepare lẹ̀ fún wa wọ́n sọ di ti Nàìjíríà wọ́n wá fìyà yẹn jà wá Yorùbá mo mọ̀ọ́mọ̀ lọ wú àwọn ọ̀tọ̀ ìjáde ká lè mọ̀ pé àníran north wọ́n ò fẹ́ káwa àwọn tó kù sọ̀rọ̀ kán rán zipu mọ́ wa lẹ́nu ká ṣáà máa ṣe yẹsà lábẹ́ wọn ni wọ́n fẹ́ but all of a sudden ariwo táwọn Awólọ́wọ̀ pàǹgbà yẹn tí ojú gbogbo ọmọ Yorùbá fọ́ láti rí tẹ́tí wá di láti gbọ́ tá a tó ráwọn tó tún takò Awólọ́wọ̀ bá a ṣe ráwọn tó takò Ìgbòho lẹ́nìí ariwo t'Awólọ́wọ̀ pa nígbà yẹn ariwo yẹn ti wá di well known ariwo ń sìn ojú wa ti wá là wọ́n plan f'Awólọ́wọ̀ wọ́n gbé Awólọ́wọ̀ sẹ́wọ̀n ta ló wà jọba ńgbà yẹn nọ́tánà ta ló wà jọba nọ́tánà látàyé ọmọ Yorùbá lọ́rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ọmọ Yorùbá wọ́n gbá wa síra wa àwọn nọ́tánà yẹn wọ́n gbá ṣọ́ọ̀tì fún wa àkúgbọ́n tètè lajú ṣẹ́ẹ̀dẹ̀ rí àìgbọ́n wa yẹn àwọn kan sì ń sọ fún wa pé ká fi àwọn sílẹ̀ sẹ́ ẹ jẹ́ káwọn kú síbi ojú tó fọ́ and try láti liberate wọn sẹ́ pé ẹ̀dẹ̀ lajú ẹ̀yin náà wo táwọn nọ́tánà yìí ṣe fún wa ẹ̀tọ́ yín ni ẹ̀tọ́ bàbá yín ni àwọn bàbá yín ti ṣiṣẹ́ ẹ̀lẹ́ ẹ nídìí láti gba díẹ̀ ní oúnjẹ ìwọ̀n ẹ̀yin gan lẹ́ lóúnjẹ ẹ jẹ́ ká kúrò láàrin wọn ká gba oúnjẹ wa kúrò tá a bá ti kúrò tá a ti gba oúnjẹ wa àwa gan lá máa sè àwa lá ní gbogbo ẹ wọn nínú àpò ráìsì tí bàbá wa gbé lẹ̀ ará àtàwa mú ọmọ rí ìdérí ọtí ó wá fi ń bù fún wa àwọn tó ń gbọ́ ọmọ rí ìdérí ọtí yẹn wá fẹ́ kúlẹ̀ lórí pé àwọn gángan lọ̀gá wọn ni wọ́n ṣòótọ́ kí náà ṣòótọ́ lẹ́sẹ̀ máa wá rẹ́ni tó bá ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation tàbí tó ń sọ̀rọ̀ nípa freedom of we Yorùbás people are ready to stigmatize them bẹ́tà fi ká lajú tó bá ti wá rí tọ́mọ Yorùbá jàjà escape tó jàjà dépò lórí wọ́n máa gbá ṣòní wọ́n máa gbá jì ní bí ó ṣe ní rí ṣe tó máa gbá sí Yorùbá ẹgbẹ́ àní kó bàjẹ́ fún àní kó dàrú fún àní Yorùbá tó bá ti wá gọra ẹ̀ fún wọn ó parí ló ń ṣẹlẹ̀ sí wa so mo wo sàkún ọ̀rọ̀ ẹ̀yin náà jẹ́ àjọ fojú inú wò means àwọn normal kidnapper àwọn ritualist o ọjọ́ wo lẹ ti gbọ́ pé south east or south south ó débí as terrorist ó wá yọ ìbọn ó yọ àdá
kí ló common láàrin south ẹja fishing nítorí odò torí ẹja tí wọ́n ń pa kọ́ wá bẹ̀ sí ní máa jí àwọn èèyàn gbé gbogbo ẹni bá ti dódò ní south west wáyé wọ́n máa jí wọn gbé wọ́n máa kidnap àwọn àgbà ransom bí ìkáwọn Fúlàní ṣe kò ṣẹlẹ̀ rí. Business ló common ní south east káwá gbọ́ pé àwọn south easterner kan ti dé o terrorist ni wọ́n agbébọn làwọn náà o gbogbo ẹni bá ti lọ sọ́jà lọ rajà wọ́n máa kidnap ẹni wọ́n máa gbé wọnú igbó kò ṣẹlẹ̀ rí. Màálù ló prominent ní north màálù sísìn among the cow Fulanis àwọn wá sọ tí wọ́n di wàhálà sí ìran míì lọ́rùn. Gbogbo ẹni tó bá ti rìn inú igbó wọn tó tiẹ̀ wá fi inú igbó lẹ̀ this time wọn wá operate inú igbó mọ́ níbi tí wọ́n wá fẹ́ fúrọ̀dì wọn á tún máa kanlẹ̀kùn lé onílé wọn á máa máwọn èèyàn jáde nínú kan rèpù ìyàwó mọ́lé ọkọ ẹ̀ lójú ọkọ ń bẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ ń bàdàn ẹni bá nírọ́ ni màá gbé fídíò ẹ̀ jáde tọ́ni kọ́kọ́ máa fẹ́ wọ́n nídìí ọlọ́run àti rógò ọlọ́yà àti ọlọ́run bá wọ́n máa ṣe o. Yoruba, we must wake up from our slumber. We must call for what we want. We must ask for it. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ọ̀rọ̀ Yorùbá ti kọjá pé ẹ jẹ́ ká máa ká forí tí oníyẹn ti pa ó ti bó. Áfíríkà náà lajú ká gbọ́ ìpè àwọn ọmọ wa ká gbọ́ otherwise ìyà táwọn bàbá wa jẹ táwa yìí náà jẹ àwọn ọmọ wa náà padà wá jẹ lábẹ́ Fúlàní yá sí ẹ̀kọ́lẹ̀ kọfàmù nígbàgbé òṣì apá àti wèrè ilẹ̀ ìsọ yìí wọ́n á jẹ́ wọ́n tún ajíyà yín á tún fomi ṣàn wá lọ́wọ́. Àwọn ọmọ yín mélòó ló níṣẹ́ ṣe káàkiri ẹ lọ ní òyìnbó àwọn ẹni ẹlẹ́ni kún bẹ̀ bíbà sọ tó wálé àwọn ọmọ tí wọ́n dẹ̀ wá wọn lọ. Mo wo channel kan ní DSTV lẹ́nìí wedding náà kọ sí channel wedding channel ní channel pure nǹkan tó jọmọ́ wedding náà ṣe ń bẹ̀ 99% wedding tó ṣò ní wedding àwọn Haúsá ni ẹ wá ọmọ ṣe ń bowó nú jẹ́. Àwọn bàbá wọn ní former senator former chairman former kìnnìkan former minister for this minister for that chief of kìnnìkan chief àwọn bàbá wọn ní. Ngbàtàlá èmi ò fẹ́ mọ̀ pé nọ́tánà náà lálága àdúró alága àjókòó wọ́n wá ń fi $50,000 $100,000 wọ́n wá fi ń tákà láàrin ara wọn. Mo ṣe báyìí mò ń wò mo lẹ́ẹ̀wò bí tá ọlọ́run lẹ́dà ẹ̀wò bí tá nọ́tánà náwó wá sí kẹ́gbọ́n yẹn tó fi ṣe wedding fọmọ bàbá kan tún ṣe gàdà wọ́n ló ní former chairman bóyá Federal Inland Revenue Service ibi tó wọ́n wà Nàìjíríà former chairman ló dìbò ṣe gàdà olóhùn fi òun fi Rolls Royce 2024 òun present ẹ̀ fọ́mọ òun ó tún sọ iye tó worth fún wedding. Àwọn ọmọ Yorùbá wà ń bẹ̀ gààrí lásán ni wọ́n tọrọ káwọn rí mu wọ́n rí mu. And you are telling me we are still one Nigeria. It's high time now we wake up from our slumber. Hear the call of your children, Yorubas. Gbogbo ẹ̀yọ́ bá tẹ́ ìkóra yín jọ tẹ́ fẹ́ ṣe mítì akẹ́rànjẹ ẹ dìde ká gbọ́ nǹkan táwọn ọmọ yín sọ. Democracy báwo democracy ti kú láti 2014 kí ló ń dẹmọ demonstration of crazy ló kù nísìn fẹ́ láti sọ bẹ́ẹ̀ democracy crazy demonstration of crazy demonstration of craziness ló kù nílẹ̀ sí. Fúlàní sọ wá dẹran nínú ilẹ̀ bàbá wa tó bí wá sí. Yet you are telling us to protect democracy. What is the do you know the definition of democracy? Are you telling me this government is still for we the Yorubas? Are you telling me government of the people by the people? Are you telling me that the government is by the people? It's by one tribe, for one tribe, for Fulanis, by Fulanis. I will not control Nigeria, and they shall control Nigeria till thy kingdom come. Gbogbo government tí ó bá ti fi tí wọ́n ṣe ó máa fail lọ́nà ni. Must we continue like that? Now I must prove it to you that gbogbo ẹni tó jẹ́ pé
ó jọ ọmọ Nàìjíríà presently gbogbo wa ní tribalism ti wà lẹ́mìí wa oníkálukú ló ti fẹ́ lọ in tí wọ́n gbọ́dọ̀ pọ̀ pé Yorùbá ṣe ẹ jẹ́ sọ fún yín wọ́n ti ṣe ní north jẹ́jẹ́ mọ̀ pé àwọn northerners ní ọmọ ogun ajìjàgbara ọmọ ogun irú tí obìnrin ìkójọ ẹ̀ Dúpẹ́ Onítìrì irú tó kójọ ẹ̀ ṣẹ́mọ̀ kan ti nírú ẹ̀ ní north wọ́n ti ní military tí wọ́n tó jẹ́ pé sólẹ́lì tó torí ẹ̀ dálẹ̀ nítorí kán lè achieve northern country ni àwọn náà fẹ́ pín ẹ̀yin Yorùbá tẹ́ fẹ́ kú sí democracy northerners náà fẹ́ pín àwọn náà ti ń fọwọ́ ara wọn pín Nàìjíríà so none of the three regions ló fẹ́ wọ́n Nàìjíríà mọ́ bá ṣe ní Yorùbá tó ń ké láṣẹ láwọn Yíbò tó ń ké ní south south náà ń pariwo làwọn central gan ń pé ló ń ké ẹ lọ Kogi then go to north. I will give you a proof. The only thing táwọn northern yẹn ní ni pé they have secret and reason tó fi lè ní secret ni pé kò sí nǹkan tí wọ́n náwó sí tọ́wọ́ wọn ò tó but àfi kí àwa Yorùbá pariwo síta níjọba tó lè gbọ́ wa tá a bá ṣe secretly wọn ò lè gbọ́ wa torí páwọn tó jó lórí wa máa truncate effort yẹn. That is why I wouldn't blame anybody shouting it out. Yorubas cannot do anything secretly. If we do it secretly, we will not achieve. That is why we need to shout it out. But àwọn, without saying it out, all their leaders, they are with them. They reason with them. For example, in táwọn bá wá láwọn fẹ́ ṣe ká wá panu mọ́ ká máa sọ lábẹ́lẹ̀ ẹ̀yẹn bẹ́ẹ̀ má ti rẹ̀ ẹ̀yẹn tá máa gbọ́ wa. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n tá ti bẹ̀rẹ̀ sí nípa ìmúmọ̀ kọ́ bá tó bá máa lọ Sunday 7 yẹn gbọ́n bá tún àtàgbára orí ẹ̀rọ àtàgbárí orí ẹ̀rọ pé ọgbẹ́ni ṣáwọn ọmọ yóò ní sọ wá lóko pa báyìí. Àfi ká pariwo ẹ̀ síta àfi ká pè síta. Now in táwọn nọ́tánà ìwá ṣe yìí tó fi press release ẹ̀ síta yẹn táṣìírí ẹ̀ tú yẹn tó bá jẹ́ àwa ni ibikíbi tí àwọn military yẹn bá wà wọ́n á pa wọn kàn wọ́n á dẹ̀ gbé gbogbo wọn fún treason yes but àwọn northerners ní wọ́n ti ń plan pa àwọn fẹ́ pín wọ́n dẹ̀ ti láwọn military standby military wọn ìfá wọ́n ti ń recruit àwọn èèyàn sí. I will read it for you. Ẹni tó kọ write up yìí DT Danjuma òun ni SSA to the Supreme Leader Media and Publicity ẹgbẹ́ yẹn. Now this is the write up. Arewa Republic ṣe gbọ́ orúkọ táwọn fẹ́ jẹ́ nìyẹn either Arewa Republic or Republic of Arewa, Office of the Supreme Leader of Arewa Republic. Ẹ̀yin tẹ́ sọ̀rọ̀ Yorubanation táwọn kan stigmatize. Ṣé ti gbórúkọ tí àwọn northerners fẹ́ jẹ́ ti wọn Arewa Republic. Tẹ́mọ̀ túmọ̀ Republic ìlú olómìnira náà ń pè ní Republic. Ilé olómìnira àwọn north náà ń pè ní Arewa Republic. And mark you àwọn northerners kan ti jáde wọ́n ti sọ pé díkíbi tẹ́ bá ti gbọ́ Arewa páwọn Fúlàní ló jẹ́ bẹ́ẹ̀. Definitely Republic of Fulanis tí wọ́n ṣe àkóso lórí northerners generally àtàwùsá àwọn ni wọ́n ṣàkóso ń tàǹkà yìí. Lẹ́ni ní ìwé ẹ̀ tẹ́ bá ti gbọ́ Arewa wọ́n láwọn Fúlàní ló jẹ́ leader bẹ́ẹ̀ láwọn náà jẹ́ bẹ́ẹ̀. Office of the Supreme Leader of Arewa Republic press release. Bí Samuel Ekpa bóun ṣe release títí ẹ̀ ní abroad bẹ́ẹ̀ náà làwọn náà release tí wọn kò wá sẹ́nikẹ́ni tó intimidate wọn kò sẹ́ni tó gbé wọn kò sẹ́nikẹ́ni tó ní kó má wọ Nàìjíríà wá bí ìtàn ṣe fún Ìgbòho ṣe báwọn náà ní àwọn náà jórúkọ kan why tó fi máa stigmatize ẹni tó ń sọ̀rọ̀ pa Yorubanation why tó fi máa criminalize ẹni tó ń sọ̀rọ̀ Yorubanation. These people are talking even they even now for office of
supreme leader of Arewa Republic. Kan bá ní office of supreme leader of Yorubanation lẹ́nìí bí kílẹ̀ tó mọ́ ibi tọ́fíìsì yẹn wà wá lọ bí nǹkan ṣe láyé Buhari àní kí lọ́bọ̀ fi ṣorí tí náà kí ò ṣe, báwo lọ́bọ̀ ṣe ṣorí tí náà kí ò ṣe. Àwọn nọ́tánà ti fọwọ́ ara wọn pín ilẹ̀ yòó, wọ́n ti fọra wọn pín Nàìjíríà àti ó ti pín, and any government tó bá try láti unite wa ó kàn tanra ẹ̀ ni. The only thing government of the day can do is to organize constitutional conference. Let the three tribes sit together. Let them tell government what they want. Ẹ rí pé nǹkan tó máa lead ní meeting yẹn ni pé the government should share this country, dissolve the unity. Because ẹ bá bí oníkálùkù nínú oníkálùkù ìran kọ̀ọ̀kan ká pín ìlú yìí ló wà lẹ́mìí oníkálùkù. The hatred is there. Fúlàní ti gbin hatred sẹ́mi gbogbo wa. Wọ́n ti truncate democracy wa. There's nothing like democracy in Nigeria anymore, and there shall be nothing like democracy anymore. I will prove it to you, and I will tell you, I will show you a proof. Do you know why? Until tí Fúlàní bá change the thinking faculty wọn pé as from today, I acknowledge other regions as equal with us, and in the next 100 years yìí ò lè ṣeé ṣe. Why? Because they were born like that. It has been imbibed in their brain. Wọ́n humor ọpọlọ wọn ni pé wherever you are dominant there. You are the owner of that territory. Even if you come as a visitor, you are the owner. You can achieve it. Ntọ́ fi tọ́ wọn ni. That is why tọ́ fi máa ń bó nílé ilé tọ́ máa ní kó súnra kì àwọn fẹ́ gbalé lọ́wọ́ ẹ̀. Now, office of the supreme leader of Arewa Republic. Clarification on the Arewa Liberation Army. Orúkọ tó pé army wọn nìyẹn. Arewa Liberation Army. Nigeria government mo ń retí reaction yín lórí army táwọn ẹni form. Tẹ́ ẹ bá rántí dáadáa. Gbàrà tí Tinubu wọlé. Bódèjò dá àwọn àmì kan sílẹ̀ ó pè ní security kìíní kan. Kí ló ṣẹlẹ̀? Tẹ́ ẹ bá rántí dáadáa ńgbà tí ìgbàlá tí Tinubu wọlé ohun tó fà nìyẹn tó fi gbé Bódèjò. The same army is still in operation. Wọ́n pera wọn ní Arewa Liberation Army ni wọ́n pè Arewa Liberation Army. Kí ló dé lẹ́nìí tí Yorùbá náà wà lè ní Yorubanation Army? Tá a bá ní wọ́n pa gbogbo wọn tán ni wọ́n arrest gbogbo wọn fún treason ni. They are having it in the north. Àwọn east àwọn yẹn dá ESN sílẹ̀. Nigeria mi pa bọ́tò sí wọn lára. This is not Arewa Liberation Army làwọn pè tí wọn. Eastern kìíní kan ní ESN yẹn náà jẹ́. Yorùbá nìkan ni ò ní. Yorubanation nìkan ni ò ní àmì fúnra ẹ̀ ni wọ́n dá dúró. Ṣé rí ibi táwa Yorùbá tá nígbàmọ́ra dé? Kò sí tó sì ń ṣe wá o moral lesson tó fi kọ́ wa láti ilẹ̀. Ẹ máa sọ tí gbogbo èèyàn bá sọ pé ogun la máa jà ẹ lè kọ́ kí Yorùbá bá wọn dá sí. Ojú Yorùbá rọ̀ gan. Torí pé ẹ̀kọ́ tó fi tọ́ wa dàgbà ẹ̀kọ́ wípé wherever you are you should be peaceful. Ẹ̀rí rally tí Yorùbá ṣe ẹ̀rí pé rally kò jọ pé wọ́n ń ṣe carnival ni. Kò sí yàtọ̀ nínú carnival àti rally tán ṣe. Ẹ lọ gbọ́ rally tí Ìgbòho ṣe káàkiri Nàìjíríà káàkiri ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀rí pé kò yàtọ̀ sí carnival. Ṣé kọ́ máa wọ́ tó máa juwọ́ lórí kinní kọ́ dé àdírẹ́sì àwọn láì kò yàtọ̀ sí carnival. Àní wọ́n á tún kọrin rally náà ni wọ́n á tún kọrin wọ́n á tún máa jó wọ́n á tún máa jẹun. Kí wá ló fi yàtọ̀ sí carnival? Torí pé moral lesson tó fi kọ́ wa dàgbà yẹn ó wà ní ìgbésí ayé oníkálùkù ọmọ Yorùbá. Yorùbá ló jẹ́ pé tọ́mọ ẹ̀ bá rìnrìn kúrì á tètè pé
àwa nìkan la lówe yẹn lọ́wọ́ pé àgbà tí ò kẹrù sọ̀rọ̀ akẹ́tàn sáré Yorùbá nìkan ló ní ara moral lecture tán fi kọ́ wa ni. kẹ́ ẹ̀ tó bọ́mọ Yorùbá níbi ìpàlẹ̀ ẹ lọ wọnú ilé yẹn dáadáa, ẹ lọ wọnú ilé tó ti jáde. ó rèé o, Arewa Liberation Army, Arewa Liberation Army, ó rèé o. Now, since the publication for recruitment into the Arewa Liberation Army, since the publication for recruitment into the Arewa Liberation, since wọ́n publicize ẹ̀ láàrin ara wọn, since the publication for recruitment into the Arewa Liberation Army, we have been receiving enquiries from the hundreds of applicants who have shown interest in the quest of liberation of Arewa from Nigeria imperialism. They want to liberate themselves from Nigeria. They don't even believe they are the one cheating us. They believe Nigeria is still cheating them. Tó bá ti wá kíní yẹn máa sọ wà ó máa sọ wà àlámì nígbà tí kì í bá ṣe nọ́tánà ló wà lórí oyè ló máa sọ wà àlámì gan ni wọ́n máa ń fewé sóbi ẹ̀ gan tíjọba bá ti bọ́ lọ́wọ́ wọn náà máa ń sọ ṣe bẹ́ẹ̀. Now we have been receiving inquiries from the hundreds of applicants who have shown interest in the quest of liberations of Arewa from Nigerian imperialism. We also received inquiries from different traditional rulers àwọn ọba wọn and other stakeholders on what we aim to achieve with the Arewa Liberation Army. Àwọn ọba wọn máa ń query wọn pé àwọn army tẹ̀ kó jọ yìí kí lẹ fẹ́ fi wọ́n ṣe, kí lẹ fẹ́ achieve. Now, to set the record straight, ẹni tó sọ̀rọ̀ yìí DT Dajuma yẹn ló sọ̀rọ̀ wípé ó táwọn fẹ́ fi wọ́n ṣe rèé o. We at the Arewa Liberation Movement believed, we at the Arewa Liberation Movement believe in following peaceful and democratic means in actualizing our dream of sovereign state of Arewa in accordance with our inalienable rights to self-determination and guaranteed by Article 1 of the United Nations Charter 1934, Article 1 of UDHR Charter of 1948, and Article 1 of ICCPR 1966, and Article 1 of ICESR SCR 1966. Gbogbo òfin tó free anybody tó sọ nípa self-determination làwọn kóòtù sí bí yẹn. Wọ́n ní nǹkan táwọn fẹ́ achieve táwọn ni pé àwọn prepare àwọn army sílẹ̀ for the sovereign of their state. Ìgbàjọba àwọn country àwọn fẹ́ fi ti òmìnira ilẹ̀ north làwọn ṣe ń kó wọn jọ. Ìwọ Yorùbá tó ń bá wọn bú Ìgbòho ṣé o máa lọ bú àwọn nọ́tánà náà? Ṣé bá lọ bá wọn bú àwọn nọ́tánàs náà? Nọ́tánàs tẹ́ ń gbé ìjà ṣe ti gbọ́ àwọn náà fẹ́ pín, àwọn náà fẹ́ lọ, wọ́n ti ń prepare. Àwọn rẹ̀ o èyí tó fẹ́ fi táwọn náà fẹ́ ṣe rè wọ́n dẹ̀ kóòtù òfin tó gbé àwọn lẹ́sẹ̀ for anything self-determination. Oná kóòtù tá à ń lọ ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ máa béèrè àníyàn bọ̀. This is to assure our traditional rulers and our foreign allies that the Arewa Liberation Army is a peaceful, non-weapon carrying army saddled with the responsibility of local advocacy for the mission. The 367 divisions of the Arewa Liberation Army to be established will go from community to community, village to village, house by house, across all the nooks and crannies of Arewa to educate the people on the deliberate marginalization, discrimination, impoverishment, oppression, and tyranny of the Nigerian state against the Arewa and its citizens
ṣé ti gbọ́ báyìí ṣé ti wọ́n gbọ́ ẹ̀sùn kan pàṣẹ Nàìjíríà lẹ́sẹ̀ ẹ̀sùn yìí torí ẹ̀sùn iná dẹ̀ láwọn ṣe fẹ́ lọ. Lẹ́tà tí bàbá Bánjí Akíntóyè kọ sí ààrẹ tó lọ àti ààrẹ tó wà ń bẹ̀ yìí gbogbo tójú Yorùbá rí ni wọ́n kọ síbẹ̀ o. Lẹ́tà tí Ìgbòho mú lọ sí nọ́mbà 10 Downing Street ní United Kingdom lọ fún Prime Minister United Kingdom gbogbo tójú wá rí ni wọ́n kọ síbẹ̀ o. Ẹ wá sọ ẹ bi àwa léèrè pé káwa mú ẹ̀rí wá tírélà ní Yorùbá máa fi kó ẹ̀rí wọn wípé Nàìjíríà ń cheat wa. Ẹ sọ fáwọn northerners pé kí wọ́n mú ẹ̀rí wá pẹ̀lú gbogbo ẹ̀sùn tán fi kan Nàìjíríà yìí wọn ò lè rẹ́rìí kankan múlẹ̀ o torí mi ò mọ ibi tán ti ń cheat ọmọ náà tí o. Mi ò mọ ibi tí o ní wọ́n ní pé marginalization mi ò mọ ibi tán ti marginalize northerner o àbáwọn ọmọ náà marginalize ìran tó kù. Discrimination mi ò mọ ibi tán ti discriminate àbáwọn náà discriminate àwa tá a kù bá kì í ṣe èèyàn kódà màálù wọn jẹ́ èèyàn jù wá lọ. Impoverishment ń bo náà ti impoverish wọn o. Oppression will not oppress in Northern. God. These guys has no brain. Ṣé Northern ló oppress ni àbáwọ̀ àtàkù la oppress in Northern? Ṣé wọ́n bí ìran kan kú kó lọ sí Kano, Kaduna, Sokoto, Zaria, anywhere, any part of North kó lọ dé ẹgbẹ́ ilẹ̀ tó máa kidnap àwọn èèyàn? Ṣọ́ bí ìran Yorùbá kan kú kó ṣe bẹ́ẹ̀? Then who is oppressing who? Àwọn westerners, all the southerners, kì í ṣe westerners no, all the southerners governors, south, east, southwest governors, wọ́n papọ̀ wọ́n ṣòfin, there is nothing like open grazing mọ́. Àwọn náà ti sọ pé àwọn governors wá ń parọ́ ni àwọn máa ṣe open grazing. Wọ́n dẹ̀ ṣe dọ̀la tí ó ṣe tó arrest wọn. Who is oppressing who? Yet wọ́n láwọn fẹ́ lọ torí oppression tí Nàìjíríà oppress àwọn. Àbáwọn fẹ́ lọ nítorí páwọn oppress Nigerians jù ló yẹ kán kọ. They are telling us they want to go because Nigerians is oppressing them. Who is oppressing who? Nígbà tó jẹ́ pé what is good for the goose nìkan ló dáa fún kò dáa fún ganja àtàwa tó kù. Nínú oppression ta oppress náà ti ní o tí ní geopolitical source wà lọ́dọ̀ wọn nìkan. Gbogbo southwest ẹyọ kan ṣo ni wá, southwest ẹyọ kan péré o ní political source wa. Southeast ẹyọ kan péré náà ní. Gbogbo Yíbò pátá just one geopolitical source náà ní. South just one geopolitical source. Àwa Yorùbá just one geopolitical source. Gbogbo north 3 political zones. Àwọn yẹn lè má yé wa. Lónìí Nigeria ní 36 states pẹ̀lú federal capital territory. A lè ka federal capital territory as 37. How many states ló wà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá? 6. How many states ló wà south? Mélòó ló wà gbogbo southeast? Ẹ pa gbogbo ẹ̀ papọ̀ kò tó làjì tó wà north. Who is oppressing who? Who is oppressing who? Percentage internal generated revenue in Nigeria. The larger percentage comes from the south, southwest, followed by southeast, south. 99% comes from south, southeast, southwest, south. Bóyá ló fẹ́ tó 1% tó wá láti north. What are they producing in the north? What percentage are they contributing to the internal generated revenue of Nigeria? Tó bá sọ cash crop mélòó náà ní north? Mélòó ní Nigeria ń tara èrè revenue? But southeast, southwest. Pàápàá jùlọ àwa southwest. Ibi tí Nigeria claim lẹ́nìí ní embassy ní UK, Yorùbá ló ní o, southwest ló ní o. Tó bá sọ pé Nigeria embassy ní Saudi, owó ọmọ Yorùbá náà fi ra o. Nigeria ní Nigeria Television Authority, ọmọ Yorùbá ló ní o. Nigeria claim UCH, ọmọ Yorùbá ló kọ́ o.
Nàìjíríà ló gba gbogbo revenue tán ní lórí Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ University, ọmọ Yorùbá ló ní o. Nigeria Port Authority Yorùbá ló dálẹ̀ o. Muritala Muhammed mélòó la fẹ́ kà? Gbogbo àwọn tí mo sọ ìpátá lọ àwọn ló ṣe leader bẹ̀. North ni. Ẹ lọ sí airport wa ní Muritala Muhammed airport. Ẹ lọ wo tàwọn ń ta làwọn leader wọn. You will see northerners nílẹ̀ Yorùbá. Who is fooling who? Who is chancing who? Who is cheating who? Who is suppressing who? Yet, it is part of the reason they want to go out of Nigeria. Ẹjọ́ ta ló oppress ẹnìkan. Ojú ò tí northerner rárá. Níṣẹ́ ló yẹ kán fọwọ́ bojú. Tí gbogbo ìran tó kù bá sọ̀rọ̀, ó yẹ kán fọwọ́ bojú báyìí pé kò sí tó kàn wá. Àkótí chance yín gbé nítorí kán máa sọ lábẹ́lẹ̀ nìyẹn. But tí ìmọ̀ mi bá ti lè rule nítorí máa sọ náà sọ ẹ̀. Wọ́n yàn wá mẹ́bọ, wọ́n fún wa lẹ́tọ̀ọ́ wa. Náà yìí máa sọ ni. Ẹnìkan send message kan sí mi láàárọ̀ yìí. Bọ́ọ̀rẹ́ ṣe ń challenge ẹ̀ pé Tinubu ti kó gbogbo Yorùbá sípò tán, security, ó dárúkọ gbogbo ẹ̀ rẹpẹtẹ, security, kìnìkan EFCC Yorùbá, chief of army staff Yorùbá, kìnìkan Yorùbá. Wọ́n ti gbàgbé national security adviser Fula Hausa, Minister for Defence Hausa, Chief of Defence Hausa, Chief of Army Staff Hausa, Chief of Naval Staff Hausa, Inspector General of Police Hausa, Central Bank Governor Hausa, gbogbo everything Hausa. Wọ́n ti gbàgbé ìgbà yẹn. Wọ́n ti gbàgbé lórí immigration. Ìyẹn ò tí ẹ̀ wọṣọ. Retire army ló lọ gbé wá. Àsìkò pé kò sí Yorùbá torí ẹ̀ pé àsìkò pé àwa ìran Yíbò náà àṣeyàn. Àsìkò àwọn sáà tó jẹ́ wọn kankan. And people were telling Buhari that this lopsided appointment only kan gbẹnu sọ́hùn. Yet Nigerians still oppress them. And here they are quoting òfin. Kí Tinubu náà wá pàṣẹ sí pé gbogbo àwọn tó wà díẹ̀ kan lọ pa gbogbo wọn, kan lọ gbé wọn bí àṣẹ tí Buhari pa pé kan lọ pa Ìgbòho àti gbogbo ẹni tó bá rí ń bẹ̀ kó tó di pọ́n kó gbogbo wọn. Kí DSS náà wá lọ dọ̀yà ha wọn nínú ọ́fíìsì wọn yẹn. Àwọn náà ṣáà ṣe press release yìí. Ṣé Yorùbá náà wọ́ọ̀tì ká ṣe bẹ́ẹ̀ ni? Wọ́n sọ Ìgbòho di fugitive nílùú bàbá Bísí. Yet you people are telling us we should cross our fingers and be looking. That is why Yorubas need to wake up from their slumber. Ẹ jẹ́ ká write up yẹn tán. They now said, this is to assure our traditional rulers and our foreign allies that the Arewa Liberation Army is a peaceful, non-weapon carrying army saddled with the responsibility of local advocacy for the nation. The 367 divisions of the Arewa Liberation Army to be established will go from community to community, village to village, house by house, across all the nooks and crannies of Arewa to educate the people of their deliberate marginalization, discrimination, impoverishment, oppressions, and tyrant of the Nigerian state against Arewa and its citizens. Kò ní dá fẹ́ ní kọ̀kìní. Mi ní ṣe pé o, àmọ́ tí mo sọ yẹn àrọ̀ mọ́. Ojú ò tí wọ́n ní bójú bá tì wọ́n ni. Ń gbogbo nǹkan tó ń ṣe fáwọn ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ Nàìjíríà tó kù ni wọ́n sọ yìí. Wọ́n sọ wá di wèrè ìlú bàbá wa. Ta ni tyrant? Àwọn gangan ni tyrant. Àwọn gangan ni wọ́n fẹ́, àwọn gangan náà oppress wa. Àní Fúlàní àwọ̀ ìlú wa á gbé àwọn èèyàn wa, a tún máa sanwó. Who is oppressing who? Oppression wọn ló lé jù yẹn lọ. Ẹ wá ní ẹ̀ kìí ṣe non-violence. Abẹ́ ìmọ̀lẹ̀ violence jù, non-weapon carry. Ẹ ti gbàgbé Fúlàní expert weapon tó lé jù tọ́lọ́pàá ló ń sá fún wa lọ́wọ́ yìí. You are not telling us that you are Arewa consultative army liberation army ní weapon ń bọ̀. Okay,
what are the Arewa Republic movement believe in diplomacy? We at the Arewa Republic movement believe in diplomacy and a peaceful referendum to be supervised by the UN, AU, EU, UK, US and BRICS. Ẹ wo kó sí ọ̀rọ̀ mọ́. Ṣé gbọ́n tó ń sọ táwọn fẹ́? Ó yá kí ni Ìgbòho ṣe? Kí ni Yorùbá ń pè fún? Ṣé ti gbọ́? Wọ́n ní kó conduct referendum. Tó bá conduct referendum fún Northerner. Wàláì wọ́n ní 120% yes because of corporate. Ó ráwa Yorùbá. Ẹ ra àwọn olóṣèlú wa tó máa sọ no. Ẹ ra àwọn tó jẹ lábẹ́ olóṣèlú tó máa sọ no. Tí wọ́n bá rí 50% yes ilẹ̀ Yorùbá wọ́n try ni. Ọlọ́mọ ẹ̀ kí yà jẹ wá palẹ̀ Yorùbá. A ṣe bẹ̀rẹ̀ àfi ká gbogbo wa jọ ronú papọ̀. Àfi ká jọ ronú. Ṣé gbọ́n tó sọ? Àwọn tí wọ́n dẹ̀ ń pè yìí ni wọ́n ní kán wá supervise referendum yẹn. AU, African Union ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. UN, United Nations. EU, European Union. UK, United Kingdom. US, United States and BRICS. Mi mọ̀ BRICS yẹn. Gbogbo wọn náà ní kán wá witness referendum àwọn. Ta ló máa conduct ìjọba National Assembly? Ẹ wá rí Yorùbá lẹ́nìí. A máa pè, a máa kọ lẹ́tà fún referendum. Àwọn èèyàn máa stigmatize wọn. These are the Northerners doing the same thing. Even in the same Nigeria, nobody in Yoruba land must be arrested anymore. Tó bá ti ń sọ̀rọ̀ Yoruba nation. Nobody should stigmatize Yorubas for calling for Yoruba nation. Because other tribes are doing it day in, day out. Enough of our moral decadence. Enough. Forget about morality. Gbogbo nǹkan pátápátá ló ti wà abnormal sí. The things is falling apart every day, and center can never hold anymore. We should wake up from our slumber. We should do the needful. Wọ́n sọ pé the ARM is being led by experienced strategists, technocrats, and internationally renowned legal advocates. We shall never allow a loophole that will be utilized by enemies of Arewa to destabilize our blessed homeland. Shego, we are open to international support of whatever type except in the field of military. Akasalika. Arabi ti parí ọ̀rọ̀. Military tí wọ́n náà fẹ́ lò. Wọ́n ò gbà kí foreign military wá help àwọn. Nígbà tó ti mọ̀ pé gbogbo weapon ayé ló ti wà lọ́wọ́ àwọn. Wọ́n ti gba owó lọ́wọ́ àwa ìran tó kù. Owó ransom. Gbogbo ransom tó ń gbà yẹn ṣe ti níbi tó fẹ́ ná sí. Ẹ̀yin náà ẹ wo gbèsè ayé àwọn Fúlàní tó ń gba 100 million. Ṣó yàtọ̀ ni? Aṣọ burúkú tó ń kó wọn ẹ̀ náà lẹ́rìí lára wọn. Where are the 100 million? Where are they taking it to? Ìtàn kó balẹ̀rí. They are making big money láti fi liberate ara wọn kó Nàìjíríà when they are satisfied. Mi ò lọ́rọ̀ sọ mọ́. Wọ́n pe bàbá kan ní ibi èyí lò oyin lò. Ó interview kan nínú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó rí wọ́n pé gan lọ́mọ Yorùbá. N tí mò ń sọ yìí, bàbá yẹn kún mi lẹ́yìn báyìí. Bàbá yẹn kí mi lẹ́yìn báyìí. Lórí àwọn kan tí mò ń sọ yìí. Ó tàṣírí ta làwọn Fúlàní ó fún wọn síta báyìí pé àwọn tó jẹ́ Fúlàní yẹn rè. Àwọn Northerners rè. In tó ń ṣe fáwa Yorùbá rè. And mark you, kò sáà ní àní kí Yorùbá lọ lọ́rọ̀. Máa fi wálẹ̀ pẹ̀lú bàbá yẹn kájọgbọ́n tó sọ ṣùgbọ́n before I go. Ẹ̀yin tẹ́ bá nífẹ̀ẹ́ sí kẹ́ ẹ jẹ́ group member Bàbá Gbàgede Mọ̀ lórí WhatsApp. Mo máa form group kan látẹ̀ní. Ẹ̀yin kan lè ríra yín bẹ̀. Àwọn tí mo mọ̀ pé a jọ close dáadáa máa fi wọ́n sí. Mo fẹ́ kájọ máa discuss àwọn ọ̀rọ̀ kan tí ò ṣe discuss lórí bí. Màá dẹ̀ tó máa sọ reason tí mo fẹ́ kó group yẹn jọ. Ẹni tó bá ní interest, send me your WhatsApp number lórí WhatsApp mi when you are interested. Màá dẹ̀ sọ nǹkan tẹ́ ẹ máa ṣe tẹ́ ẹ fi máa lock WhatsApp yìí torí mo mọ̀ pé àwọn hacker kan á fẹ́ join. Tó máa hack WhatsApp number
láti lọ máa fi gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn. In tẹ́ máa ṣe immediately tẹ́ bá ti join group yẹn, I will tell you what to press. Tẹ́ bá ti press ẹ̀ tẹ́ ti fi pin number yẹn sí láyé, ẹ̀dá kan ò lè rí WhatsApp yín, kò lè rí clone, kò lè rí gbà lọ́wọ́ yín, kò lè lọ máa fi gbowó kiri. Mo ṣe sínú WhatsApp mi, ẹ̀ tán bá bí bàbá bẹ́ẹ̀ rí kó gba WhatsApp yẹn náà kárí, nobody. Torí mo ti tẹ̀ sí àti tó 4 years. Wọ́n gba WhatsApp mi lọ́wọ́ mi rí. Mo fọ́nbù lórí national TV, ẹni bá tó bẹ́ẹ̀ kò try ẹ̀. Mo ti password ẹ̀, kò sẹ́ni tó gbà. So ẹ̀yin tẹ́ bá ní interest nínú group yẹn, àwọn common interest things la máa discuss tí ó ṣe máa sọ lórí TV. And mark you, any information tẹ́ bá ní a jọ máa share lórí group yẹn. Then àwọn tó wà ní group yẹn nìkan mo fẹ́ máa gbé call wọn, àwọn nìkan mo fẹ́ kájọ máa sọ̀rọ̀, àwọn mo fẹ́ kájọ máa share ideas. The group is strictly going to will be meant for my program, for Yorubanation, for our common interest. Kò sí pé àwọn ọ̀rọ̀ tí ò necessary nínú group yẹn. I want serious minded people. Mo dẹ̀ níye number tí mo target tó bá ti pé mi gbẹ́ anybody mọ́. So I'll be expecting your phone number lórí WhatsApp mi. You just send your phone number and your name. Èmi ní Lágbájá láti country by mo ní interest. I will add you to the group. Ó ṣe rí nìyẹn. So ẹ jẹ́ ká jọ lọ gbọ́ bàbá yẹn. Then mo fi ọ̀rọ̀ kan síta lánàá, àyín ọ̀nà ready láti fún mi lésì òyàn kan àbí méjì ni mo rí tó respond. Owó woman tó dùn yìí, kí n tí bá ti gbọ́ nǹkan kan máa tọ́jú ẹ̀ fún àwọn tí wọ́n ní ìdòwò yẹn, mi ní kówó yẹn lọ. But kí lẹ rí sí, àwọn èèyàn pọ̀ lọ́wọ́ mi tí wọ́n sì ní ìdìrànlọ́wọ́. As a matter of fact, mo ṣe bá mọ́ mi surprise ọ̀rọ̀ tán lénìí ni. Ọ̀tọ̀ ni tó bá lọ sọ́hùn, ọ̀tọ̀ ni tó tún discover lára ọmọ ẹ̀. Mo yẹ bá yín sọ̀rọ̀ surprise ń gba oxygen lọ́wọ́ báyìí mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ ó ń gba oxygen lọ́wọ́ báyìí. Wọ́n bá infection lára ọmọ ẹ̀, wọ́n bá blockage of NASA blockage, kò lè mí dáadáa mọ́. Then wọ́n tún bá acute malaria, wọ́n treat mẹ́tẹ̀ẹ̀ta fún. In fact, as a matter of fact, oxygen ló fi mí. So ó tún bó ṣe ń bá mi sọ̀rọ̀ mo mọ̀ pé ó máa need owó sí i. I will be a fool láti kówó lọ fún woman yẹn gbà tán ti kọ́lé fún tọ́dẹ̀ ti presently àfẹ̀ṣí káṣí má raise owó fún surprise sí. So kí lẹ́yìn èèyàn rò, àbí kí n lọ kó fún woman yẹn náà káṣẹ̀ wá raise owó fáwọn tó sì náà tó sì ní ìdòwò tán wà lọ́wọ́ mi wọ́n tó 30 tí mò ń sọ fún wọn pé à ń ṣiṣẹ́ fẹ́ nìkan lọ́wọ́ dà mo pẹ́ǹdì wọn. Ṣé mọ̀ pé kinní kan wà táwọn èèyàn bá rí pé eléyìí ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́ wọ́n máa sáré wáyé wá ni. Mi gbé wọn sórí ẹtẹ́lì ni o, wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ lọ́wọ́ mi. Mo wá sọ pé kẹ́yìn èèyàn fún mi right up. Mo rẹ́ni méjì tó sọ pé no, orí ẹ̀ lẹ fi powó yẹn ẹ kó lọ. Ẹnìkan ní lóòótọ́ ni ẹ fáwọn tó ní ìdẹ́. So èwo ni kí n ṣe, ẹ bá mi sọ sí. Ó yá ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ bàbá yẹn, ọ̀rọ̀ rẹ o. But the jihad is over. How come the Hausa man is yet to claim that Hausaness again? It's just now that the efforts we are making in the south have begun to yield fruits. You will be surprised to hear that now in Hausa land, we now have Hausa Christians. Never had that before. Never. You now have Middle Belt Forum that are saying we are not northerners, we are middle belters. We are not northerners. Don't call us northerners. Now when you see a Jukun man or you see a Langtan man and you say you are Hausa or you are Fulani, he will be angry. He may even draw his dagger. Don't call me Fulani, I'm not Fulani, I'm not Hausa. What we did not know until recently is that when you call a Fulani man Hausa, he will be angry. He will say Banzani. Because he knows that I'm superior to Hausa, can you say I'm Hausa? But before now, before Buhari came to establish his suzerainty over Nigeria, we all lumped all of them together. We're northerners. And like I wrote some 4 years ago, there's no north. There's no north that we used to know it. The north is dead. There's nothing called north anymore. So there's a Fulani now standing on his own. He's standing on his own. There's no more north. If they try any war today, oh God of mercy, the kind of cohesion you had in the army, the military in 1966 will never happen again in this country, if there is a country at all. You will not find a Hausa soldier now, an Igbo soldier going to Enugu to kill a fellow Igbo. You will not even find an Igbo soldier coming to Ibadan to kill a Yoruba man, or a Yoruba soldier going to Enugu to kill an Igbo
It will not happen again. So the Lantan people, the Benue people will never ever allow themselves to be used by any Fulani mischief maker. So if I'm getting you right, your argument is that the Fulani hegemony has been broken. Dead. If the Fulani hegemony has been broken, Yes. does it mean that the social structure of Nigeria is about to witness a very hard hit that will lead to a new Nigeria? Yes, for those who agree with you to the extent of the fact that there are still some people who want a Nigeria, a group that I don't belong to. But for such people, yes, with the weakening of Fulani hegemony, there could be a Nigeria that will integrate the Soba Fulanis, the town Fulanis, and still reconstruct, rebuild, and then have a Nigeria that should be. But I, as a person, as Tola Deni, believe that it will take probably 1,000 years to change the mindset of a Fulani person whose philosophy is kill, maim, rape, send away people from their land and let me occupy it. That is the bush Fulani. This is the bush Fulani. Not the town Fulani. Not the town Fulani. And the town Fulani is more in number. No! The town Fulani is less than 1%. How did you get that figure? Oh, go and find out. Let them allow it says, well, the town Fulani, they're very few, the ones who have in Abuja, or the few that dot spaces in Sokoto. I'm sure that you know that Sokoto, as we speak, is not a Fulani town. Is it not? No, that's the mistake we make. Zamfara is not a Fulani town. There are more houses in Zamfara than Fulani. There are more houses in Kano than Fulani. But the Fulani govern. They are in town, they are in charge. Yes, so it's their town. Yes. By subterfuge, by cunning, by crookedness, by all sorts of gimmickry. Or by integration. Not integration, by intimidation. And I said they are politically savvy. What they did to the rest of Nigeria, when they realized that the Fulani in the military, they could no longer use the military to retain power indefinitely. Since they've had power, they had access to the treasury, they say, oh yes, Edmond is from the east or wherever. Brilliant man. He may likely oppose us and contest with us and rival us. Let's make him an ambassador. Let's give him an oil block. Let's make him a billionaire. We padlock his mouth. Let's get an Abiola. Make him a billionaire. Let's get this. Let's get that. And make them big. They will never be able to look us in the face. Then we can continue looting the treasury. We can continue. And once we are in control of the treasury, we are in control of everywhere. So we can hire thugs. We can do whatever we would like. And that is why they introduced what I call plutocracy into Nigerian political etymology. Plutocracy. Meaning? Plutocracy is the government of the rich. Yeah. Oligarchy is the government of the muscle men. So the rich man will employ the muscle men and they will be ruling. So you have the rich men who will employ thugs in Lagos, who will snatch boxes, who will prevent Igbos from voting, and then they will now have the government. That's why they have the plutocracy. But the plutocrats will still be ruling, and the oligarchs will still be their foot soldiers. You know, you've always talked about how savvy the Fulani man is in politics. Oh yes. But you also have savvy politicians in the South. They never had power. They are beginning to have power. Oh yes, now. So they've learned. The power they have is still a few of them. That I mean, you can count those who have power on your fingertips. The fact that you have governors, I'm sure you're not referring to having APC governors who are Southerners or PDP governors or Southerners. Yes, that's what I'm referring to. No. Is that not political power? When you are a governor and you cannot give order to your chief security officer, you cannot command a commissioner of police in your state. You are a governor, you cannot pay your judges. You know judges are being paid in Abuja. You know now that the salary of NTA staff, Nigerian Television Authority staff, all over Nigeria, their salaries are being paid straight from Abuja. You are a director of NTA in Enugu or NTA in Abeokuta. You cannot pay this. You cannot pay the salary of your staff from your office. Which power do they have? That they have to go to Abuja every month to collect dues to pay their salaries. So when we say some of them have power, you have some who have occupied position of power, but they are still just in office. It's only a few of them that are now trying to assert themselves to return, because now they've been pushed to that level by their people. Look at the case of Amotekun now. God save the soul of any Yoruba governor that will publicly go to the street and say, I don't support Amotekun. He knows that his parents will be killed. He knows. No Yoruba governor will publicly say, I don't support Amotekun. Now, before we round off, there is the Fulani question.
Yes. There is the Igbo question. Yes. And there is the Yoruba question. Yoruba question. Yes. We have been discussing the Fulani question. Yes, sir. If we don't resolve this question, we will go our ways, right? Yes, certainly. But we can answer this question and build a one Nigeria that you don't want. It is possible. Nothing is impossible. But it is difficult. Difficult in the sense is that by character, by pedigree, by culture, by level of civilization, we have one leg amongst these legs that believes in domination, that believes that others are inferior, they are infidels, and their own concept of their own religion tells them that these infidels have no right to live, to exist. Their belief can be changed if they are engaged. Hitler had that belief. Hitler was not, it wasn't a spiritual or faith. It's just a belief. We are not talking about faith. Faith is very emotional. Faith is very fundamental. Those who believe in God, it's very difficult to stop them from believing in God. Despite this belief, we've been together since 1960. I know. They had power, and the rest of the country allowed them to continue in the hope that it will change. But when you now had the great poverty in the north, you now had all these Amajis, I have all these insurgents and all those, built up, that people now begin to say no. So that might be the shock that will create the change. It might. I'm not saying it is impossible. I only say it's difficult. It's possible that the 4 million or thereabout Fulani who are terrorizing the rest of the country, it is possible for them to have a change of heart. It is possible. There's nothing impossible. If that happens, it will be a great day. But I don't see it happening, and I don't see it coming. What I see coming is that, like a people who are deaf and dumb, they want to pull the pillars holding a building on themselves and collapse. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kísà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kísà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Oòduà. Ẹ jẹ́ ká forí korí. Gbogbo ọ̀dọ́ ilẹ̀ bàbá wa. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀. Lọ́mọdé làgbà lóbìnrin lọ́kùnrin o. Òmìnira la fẹ́. Ọmọ Oòduà kí lẹ fẹ́ o. Yorùbá nation ni o. Kéku lè ké bí eku. Ẹyẹ lè ké bí ẹyẹ. A ò bẹ́nikẹ́ni lọ kàdá dúró la fẹ́. Olúkálùkù dájọ́ orúkọ bàbá rẹ̀ lórí ilẹ̀ wa o. Ẹ ò bá lẹ́gùn bàbá ní òjò bí ó sì jó mọ́ bàbá nìkan ò lè mú ní sí. Àló ti tó gẹ́ ẹ ò ṣe mọ́. Ìrẹ́nijẹ èyí ti tó gẹ́, ìfìyàjẹni ti tó gẹ́, ikú ọmọdé ikú ọ̀dọ́ a ò fẹ́ mọ́ nílẹ̀ bàbá wa. A fẹ́ kí èdè wa ó di pàtàkì ìgúnlé. A ò fẹ́ ètò ìjọba tipátipá mọ́ gbogbo ẹ̀yin ọ̀jẹ̀lú ọ̀bàlújẹ́ ènìyàn yìí ẹ kó ráńgà yín ẹ máa lọ. Ká lè fúnra wa ní ètò ààbò tó péye lórílẹ̀ bàbá wa. Ìyà tá a jẹ tó lọ́wọ́ àwọn ará òkè ọ̀hún, ìfipábánilò yìí a ò fẹ́ mọ́. Bíbani ní nǹkan oko jẹ́ dídá ẹ̀mí àwọn àgbẹ̀ légbodò ó ti sún wa. A kì í bá ní tán ká fani nítàn ìyá, ẹ jẹ́ a máa lọ ká lọ gbòmìnira tiwa. Òmìnira